Hello dear viewers, English General Grammar Section B 40 మార్క్స్. ఇది ఎస్పెషల్గా ఫర్ క్లాస్ 10th అనమాట. 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి సంబంధించి 10th క్లాస్ ఓకే పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ వ్యూతో కొన్ని వీడియోలు చేయాలనేటువంటి ఆలోచన వచ్చింది. పిల్లలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సెక్షన్ బిలో మనకు క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 మనకి ఎలా ఉంటుందంటే కంబైన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్. ఈ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ గురించి మనం ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకుంటే ఎంతైనా చెప్పుకోవచ్చు, కానీ మరి పిల్లలు అప్పుడప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి స్కోప్ ఉంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనం నిక్ ఆఫ్ ద మూమెంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి వీటి గురించి షార్ట్గా చెప్తాను. వాటికి అర్థమైనంత వరకు చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోలో నేనేం మీకు ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను అది చెప్తాను. మీకు ఎంత అర్థమైందో, ఇంకా ఏం కావాలో డౌట్స్ మీరు కామెంట్స్ రూపంలో మీరు అడగొచ్చు. అర్థమైందా? ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ నెంబర్ 16, కంబైన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ using a relative pronoun given in brackets అని మనకు ఇలా హింట్ ఇస్తాడు. What should you do? You should combine the given sentences using a relative pronoun. You will be given a relative pronoun at the end of the sentences in a bracket. So using that you have to combine the sentences. So first of all, what do you mean? What are relative pronouns? Those relative pronouns are, నేను ఇది యాక్చువల్గా మనకు పబ్లిక్లో ఇచ్చేటువంటి క్వశ్చన్ ఇలా ఉంటుంది. మీకు అర్థం అవడం కోసం అసలు రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఏంటనేది ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను. ఈ క్వశ్చన్ మీకు అర్థం అవడం కోసం రాశాను. ఈ క్వశ్చన్లో మనం ఏం చేయాలి, ఏం నేర్చుకోవాలి అనే దాని గురించి కూడా నేను మీకు చెప్తూ ఉంటాను. రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ Relative pronouns, first of all, we are going to learn what are relative pronouns. 1, who, understand, and next whom, and next whose, understand. Who, it is used in a subjective case, and whom it is used in case of object, and who possessive. All these three are used for persons. When the subject in the given sentence is a person, then you have to take the relative pronoun who, whom, or whose. And also in different situations, when the subject is, that means when we are talking about a person, a thing, understand, not thing, a person, it is the subject or the doer or the agent of the subject or sentence, you have to take who. And whenever it is related to object,
Understand? We are talking about a person and it is the object of the verb, and you have to take whom and whose. When it tells us about the ownership, understand, or possessive case, we have to take whose. These are relative pronouns, and so relative pronouns తో ఉన్నటువంటి క్లాజెస్ ఏమంటామంటే మనం యాడ్జెక్టివ్ క్లాజెస్ అంటాం. యాడ్జెక్టివ్ క్లాజెస్. ఇందులో మనకు ఇంకొకటి ఉంది విచ్, WHICH, విచ్ మీన్స్ చాయిస్ బిట్వీన్ two things or two persons. Understand? Choice. So this is used for persons, mostly not things. It is used for things. Understand? It is option. A person is option, and it is better to avoid this one. Mostly we talk about which things are places. Things are place. Understand? And next, fifth one, that it is also a conjunction. Understand? Which replaces these pronouns, relative pronouns. Sometimes that replaces who, whom, whose, which, such type of relative pronouns. So when there is that class, that means it is also, we say, noun class. When there is a class which starts with that, it is called a noun class mostly. So this is used for all persons, and it tells us about I think general matter, general matter, general matter. So it is used for all persons, place, or thing, or thing. Okay, so these are relative pronouns. When a class starts with a relative pronoun, it is called an adjective class. An adjective class. Remember that one. Except that is a noun class. Sometimes it is also an adjective class. Okay. And stop అయినా. Okay. That understand. Next, the sixth one, where it is used especially for places. When we are talking about the sentence is talking about a place, we should use the conjunction, the connector, or the relative pronoun, whatever it may be. We should use where. And when the sentence is talking about time factor, you should use when. And why, yes, in the sentences when it is discussed about the reason, we have to use why. Understand? Reason. You know this one. Yes, these are called adverbs. These are called adverbs, not adjectives. Understand? So when a class starts with where, when, why, it is said to be adverbial class. Adverbial class. Okay. These are that yes, relative pronouns or adverbial pronouns you have to use in this question number 16. Okay. Yes, these are the words I'm going to. Yes, I gave you some examples
and I am going to give what are relative pronouns. Understand? Yes, and adverbial clauses. So, relative clauses. Relative clauses are divided into two kinds. Hmm. A relative, or do we say that is adjective clauses? Relative clauses or adjective clauses? Better to write adjective. Adjective clauses are divided into two kinds. Two kinds. That one is defining. This is called defining clause. Defining clause. Understand? What do you mean by defining clause? You are given in first unit, first lesson. Attitude is altitude. Defining clauses and non-defining clauses. Defining clause means is it gives